Okay. Muy buenas tardes. Good afternoon, everyone. My name is Miss Blanca, and I work at the Bryan Mission Beacon at Bryan Elementary. Mi nombre es Miss Blanca y yo trabajo en la escuela primaria de Bryan con Mission Graduates. Y hoy les voy a traer una actividad que también puede ser muy deliciosa. Hoy les traigo una actividad de fracciones. So today I'm bringing you all an activity that can also be delicious. So fractions are not complicated. In matter of fact, you're probably already using fractions in your everyday life. So las fracciones no son complicadas. Hasta de hecho ya las usamos las fracciones todos los días en nuestras vidas. Pero bueno, antes que nada les voy a enseñar todos los materiales que van a necesitar y que de seguro ya tienen en casa. So I'm going to show you the materials that you will need and that you already have in your own home. So next time when you're eating pizza, pie, or tortilla, or if you're eating pancakes, you can already do math. You can already do fractions. So, si ustedes están comiendo pizza, un pastel, un panqueque o una tortilla redonda, entonces ustedes ya pueden estar haciendo matemáticas. You can already start doing fractions with that. So, if you don't have pancakes right now, if you don't have a tortilla, you can simply just make some circles like these. But if you have one, you can go ahead and use one, or if you have an extra pancake and then you can eat it later, make sure you wash your hands properly. But in addition to that, you will need some markers, pencils. If you're going to be drawing your circles and coloring them, you're going to need some color pencils, some scissors so you can cut your paper. You're going to need something round, or you can use a cup that is round. And if you're going to be doing this with your children, you can use a knife. But if you're going to let your children do that, then you can probably assist them with that. So esos son los materiales que van a usar, pero yo tengo unos panqueques que hice y que aún no me los voy a comer, pero me los voy a comer en un momento después de esta actividad. Entonces, eso es todo lo que necesitan para estas actividades. Y entonces, por decir, si lo van a hacer en papel, if you're going to do them with paper, make sure you have different cutouts. Tengan diferentes cortes de partes de fracciones. So in this time, I did pepperoni pizza because I love pepperoni pizza. So you can add your own ingredients, get creative. You can make it a pie, you can make it a pancake, anything you want that is round. So go ahead and do different sets. So right here, I cut this one in half. I did 6 slides. And then right here, I did 4. Right here, I did 3. And you can make more. You can make 8, you can make up to 16. It is really up to you how many you want to do. So then after that, you will cut each one. Vas a cortar cada uno de ellos para empezar a practicar tus fracciones, ¿ok? So, entonces les voy a explicar qué es una fracción. So, what is a fraction? So, a fraction is part of a whole. So, una fracción es parte de algo entero. So, por ejemplo, en nuestras vidas ya usamos las fracciones cuando vamos a cocinar, cuando vamos a hacer postres. Ya ven que a veces atrás hay recetas que dicen, oh, van a usar un cuarto de un vaso de harina. Van a ocupar un tercio de vainilla, de una cucharadita de vainilla. So, entonces, esas son diferentes maneras que ya usamos las fracciones en nuestras vidas. So, what is a fraction? As I said, it's a part of a whole, and we already use fractions with baking, with cooking, even with time. So, in our packages, sometimes it says, like, use 1/3 of a cup of flour, use 1/3 of a spoon for your vanilla. Okay, so I took the wall
from my home as well, so I can show you all how we use fractions in by telling time. So, a veces usamos los relojes también, las fracciones, para decir la hora. So, a veces decimos, oh, en media hora va a llegar en media hora va a llegar para entregar la comida. So, entonces, ¿qué es media hora? So, entonces, media hora es la mitad de una hora. ¿Ok? So, entonces sería como la mitad. ¿Ok? Y yo lo puedo borrar, no se preocupen, no lo voy a manchar mi reloj. ¿Ok? And then that's half an hour. ¿Ok? Half an hour looks like this. So that means it's 12, it would be like 12:30, 1:30. So then you will hear a lot of people say it's 1:45. So a clock is divided in 4, right? So then a quarter is this one part. So it's 15 minutes, a quarter. So that's how one way this could be a complete other lesson on the clock. Well, a veces usamos las fracciones para decir el tiempo, como van a ser cuarto para las 2 o es la 1:30. So, entonces, cuarto para las 2, un cuarto quiere decir que son 15 minutos. Pero ahorita les voy a enseñar cómo se ve una fracción, porque ya les expliqué qué es una fracción, pero les voy a decir cómo es una fracción. So, una fracción se ve de esta manera, ¿ok? Se ve el entero de la fracción es lo de abajo y la parte es lo de arriba. So, the fraction looks like this. So, the 2 right here is the whole number. And the 1 is the part of this whole number. So in math, the bottom is a denominator. So in English, it's like this. It's a denominator. And the top part is a numerator. So el numerador es la parte de arriba. ¿Ok? So, voy a estar enseñando diferentes ejemplos y es como así lo voy a estar enseñando. So, esto es como se ve una fracción. I'll be showing you examples of how that fraction looks like. So, over here, I'm gonna pull my camera a little further. And I have my pancakes right here. So, you can have your pancakes or you can have your paper, etc., whatever round you want to use. Okay? So, right here, I have 4 whole pancakes. So, aquí yo tengo 4 panqueques enteros. Okay? So, este pancake es uno entero. Okay? This pancake is one whole pancake. Okay? And this is like this. It's one whole. All right. So now I'm going to take my whole pancake and guess what? I'm going to cut it in half. So voy a cortar mi panqueque a la mitad. Y miren, ahora tengo 2 mitades. Ok, tengo 2 mitades. So esto, como se ve, si yo me como un pancake, la mitad, si me como la mitad, entonces se ve así, una mitad. ¿Ok? Y si lo tengo así, todavía es uno entero. ¿Ok? If I have it like this, it's one whole. If I eat half of my pancake, I have eaten one half. All right. So let's cut this pancake in 4s. So what do you think it will look like if we cut it in 4s? So, ¿cómo cree que se van a ver nuestro panqueque si lo cortamos en 4? Okay, so I have this like this. So now I'm going to cut it the other way in 4s. Okay. So now I still have a whole pancake. Okay. But if my friend comes over and she takes this part and she eats it, she now ate 1/4 of my pancake.
So, entonces aquí todavía es un panqueque entero. Pero si viene mi amiga y agarra un pedacito, entonces ella ya se comió un cuarto de mi panqueque. ¿Ok? Pero ella todavía tiene más hambre. Y entonces va a agarrar otro pedazo y entonces ya se comió 2 cuartos de mi panqueque. So my friend is still hungry, so she grabbed another piece and now she ate 2/4 of my pancake. So ella ya se comió 2 cuartos de mi panqueque. Ok. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer un 6. Voy a poner estos panqueques a un ladito. And now I'm going to show you how we're going to make 1/6. Okay, right here. So I'm going to cut my pancake like an X. And then I'm going to go down right here in the middle. Okay. So now how many pieces do I have? Okay, I still have one whole pancake. All right, I have one whole pancake. And then like this is 6 pieces. So another friend comes over, otra amiga llegó, puras amigas con mucha hambre. Y entonces se comieron un pedacito. Entonces, ¿qué parte de mi pancake se comieron? ¿Ok? Se comieron 1/6 de mi panqueque. They just ate 1/6 of my pancake. Okay? So then I'm going to show you all this part. So I'm going to put these little 6 pieces to the side. And remember, I have 4 of these pancakes. And I'm going to challenge you a little more. We're going to take it up another level. This pancake's tiny. So I'm also going to take this one whole pancake and cut it in 4. So voy a agarrar otro panqueque y lo voy a cortar también en 4. Ok. So entonces, en otro día vino mi amiga y se comió un pedacito. Ok. Y mi otra amiga tenía más hambre que yo. She was way more hungrier and she took 2. So I'm going to bring this a little closer so you all can see. We can add these numbers and find out how much they both ate together because they both have the same common denominator. So remember, the bottom is the denominator. So if both are the same, we can add them. So como tienen en común el mismo número de denominador, que es 4, podemos sumar y saber cuánto se comieron en total de mi panqueque. Okay, so then that would look a little bit like this. So that would be 1/4, because somebody ate this one, 1/4, and somebody else ate 2/4, okay? So since they have the same common denominator, tienen el mismo número abajo, podemos sumar lo de arriba. 2 más 1 es 3. 2 plus 1 is 3. And the common denominator stays the same, which is 4. So now I know that in total, my friends ate 3/4
of the pancakes. So ahora yo sé que en total mis amigas se comieron 3/4 de los pancakes en total. ¿Ok? So, entonces esa es una manera de hacer nuestras fracciones. ¿Ok? Y lo que aprenden de esta actividad es qué son las partes de una fracción. Acuérdense, lo de abajo es el denominador y lo de arriba es el numerador, okay? If you get anything from this, is at the bottom is the denominator and the top is the numerator, okay? So, I'm gonna take it up another level and show you a different way. So, de esta manera les voy a enseñar un poquito más de las fracciones. Déjenme acomodar mi computadora. Ok. So aquí yo dibujé fracciones equivalentes. I drew equivalent fractions. So what is an equivalent fraction? That means that all these are still the same. They're still one whole. Okay. So that means 1/2 is still 2/4. And 3/6 is still a half. 4/8 is still a half. And 5/10 is still a half. So what I can do with that is that when to make an equivalent fraction is that whatever you do to the top, you can do to the bottom. So for example, if we want to make an equivalent fraction, we can do the following. So I'm gonna scratch my other notes over here. So let's say we have 3/4, okay? Remember, whatever we do to the top, we do to the bottom. So if we want to make an equivalent fraction of this, we can use any factor. Factor is any number you can multiply. And then that will give you an equivalent fraction. So if you have 3 times 2, that is 6. So what is 4 times 2? That is 8. So 3/4 is an equivalent fraction to 6/8. Okay, so that is something that my 3rd graders, 4th graders, and 5th graders are going to be learning. So this is another way. So equivalent fractions, you can multiply or divide them, but that would be a whole nother lesson. We can do so many things with fractions. So I will stop right there. I'm gonna go enjoy my yummy pancakes. So I hope you all really like this activity and espero que les haya gustado estas fracciones y que lo puedan hacer con sus familias o cuando lleguen a comer una tortilla, una pizza, unos panqueques, puedan usar las fracciones porque son parte de nuestras vidas, aunque a veces tal vez no lo sabemos. Okay? Have a great day and see you all next week.